Welcome to the Spanish Chat Show with Julie, Jahde, Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. We will chat about common themes in Spanish-speaking countries such as foods, holidays, and traditions that make us smile. Let's begin our Spanish-speaking smiles. Sonrisas de habla hispana. Hola, hello. This is Julie, Jahde, Pospishil with our Spanish Chat Show, Hispanic Highlights. And today I have my good friend Diva. Hola, Diva. Hello. Hola, hola. How are you? It's so great to have you here. We've known each other for, I think, 20 years or so, a long time. Yeah, it's been a while. Just a few years. But this is great. I'm so glad that you're here. Thank you for coming today. Today we're talking about, we've kind of already done a show on Puerto Rico. And Puerto Rico, just to review, has about 3.3 million people. San Juan has 330,000 or so. But we're talking today about growing up in a Puerto Rican family in New York. Yes. So the word is Nuyorican? Nuyorican. 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 Yes. I even practice Nuyorican. Nuyorican. It's kind of a new word for me. So there's about 1.5 million Nuyoricans in New York, the metro area, about 9% of New York City. 32% of the Hispanics are Nuyorican or Puerto Rican descent. There's also Chi-Town Rican in Chicago or Philly Rican in Philadelphia, so different ones. But today I want to kind of have your impression of growing up. I know that many are second, third generation, began in like about 1917, and then there was the Gran Migración, the big migration in about the 40s and 50s. Lots of famous people are of Puerto Rican descent, but I want to hear more about your experience, you know, growing up in New York City with Puerto Rican family and all that, if you went back and forth, or how did that work? Okay, well, I was born in 1954, so I'm a little older, but my family came, my mother and my father came to America from Puerto Rico in 1953. Okay. They didn't know any English at all. They migrated right into New York City, not the Bronx. We went right to Brooklyn. Okay. That's where I was born, in Brooklyn. And it was very interesting because I'm a second generation of Puerto Ricans. Now, the interesting part about growing up as a Nuyorican is you are Americanized from when you're born. So all your customs are from America. Yeah. So when even the dialect starts to change, your English words starts to change. You get a little more Spanglish, right? More Spanglish, more mixed up. Now remember, if my mother didn't speak English, I would have to interpret in school for her. Oh. So I would speak the Spanish that she knew, but when she came, she only had a second grade education, and my father had a third grade education. So they really didn't speak the Spanish as to the T, like I've taken Spanish in school. So the R's are rolling R's, the S's, sometimes we don't say the S's, or we don't put the accent where it belongs. Well, and there's all kinds of Spanish. I mean, Spain Spanish is more formal and proper, and then Mexico has kind of a different Spanish than Puerto Rican Spanish. Sometimes people think it's all the same, but there's different dialects and different things too. So, so they came over and she spoke, or they spoke Spanish. They spoke Spanish. But then you kind of did a little Spanglish at school and English at school, and then maybe some Spanglish with friends and things. Right. So some of the words that I would say to my Spanish teacher in school, she would say, no, that's not the correct word. It would be this. Now, the interesting thing about Nuyoricans is when we're in New York, right, everyone looks at you like, well, you're not from here. You know, you don't belong here. You're from another country. But then when we go to Puerto Rico, because we were born here and raised here, over there they say, well, you're too Americanized. Wow, so you're kind of caught between... So you're caught in between the two worlds. Yeah, two worlds. Wow. So you're like, and I think a lot of people feel that way when they're born in the United States, but maybe to parents from a different culture too. And so you kind of have a little bit
though, a little bit of a superpower because you have a little bit of both cultures too. That you can kind of flow between. Yeah. I have the pride, the Puerto Rican pride. So, I mean, I'm very proud to be Puerto Rican. And I've kept the customs, like all the stuff that my mom did, she transferred that information to me. I do have a sister, and she did not. She from a young age, no, she's my older sister, and she married to an Italian family, so a guy. So she took a lot of that custom there. So I've kept it up. I have a daughter who has kept it up as well because we don't want to lose. No. So what are some of the traditions that you've kept up that your mom would do? I wanted to bring this to you because I don't know about other Puerto Ricans, but when as I was growing up, and for the life of me, I can't understand why you would do this to a child, but when we got up in the morning, we didn't have a full breakfast. We had an 8-ounce glass of café con leche. Really? Coffee with milk? Yes, coffee with milk. And it was this coffee. And it was that coffee, and okay. We always have drank this, okay? There's a saying, there's a slogan in their advertising that says, si es bustelo, tiene que ser bueno. So if it's bustelo, it must be good. Must be good coffee. Must be good. Well, and tell us about your coffee things here too. But for years, this is what we use. And some places in Puerto Rico, some of the old people still use this. We thought it was a sock when I was growing up. It's not a sock. It's more of like a filter, a cloth strainer, so to speak. And you just put your cup underneath here. You boil the water. Now, the difference between this and the Mr. Coffee that I use now is the coffee pots, they don't boil the water. Oh, You get hot water, but not boiled. Right. With this, because this is espresso, by the way. Oh, yeah. So you boil the water, and then you put 2 scoops of this, and then you strain it with this. With this. And then eventually it turns like this because, it discolors, but it starts out white and then it discolors. And so the kids would drink this, the adults would drink it like coffee, but the kids would mix it with milk. Well, they would drink both. Or both. The adults and the and the kids would do milk because it's so strong too. But the milk for Nuyoricans and for some Puerto Ricans on the island, you boil the milk. Oh. You boil it, and then the top foam, part, the foam. Yeah. So we used to fight as children. After they would use the milk, who would get that foam? Skin kind of because thing? Because we would put some sugar in it, and then we would have it as a little snack. Oh, interesting. Well, we at my house don't have a coffee maker. This is our only coffee maker. We brought ours from Costa Rica, but we call it our Costa Rican coffee maker. And we don't drink a lot of coffee, so that is what we use whenever we have guests over that want coffee. That's the only kind of coffee maker we have at our house. That's interesting. Okay, I thought this was rather unique. This I know. one is a plastic one, which is interesting because it's usually like a wooden handle. Okay. And a wire, not plastic. That's what mine is a wire. Okay. And a wire. Well, and some of the traditions that a lot of people do are coffee or drinks, but also some food. So I tried today to make a few things. I'm not sure I got it quite right. I did besitos de coco, little coconut kisses, they're called, coconut kisses or macaroons. And then I tried to make tembleque. Tembleque is supposed to be kind of like a flan, like a pudding sort of thing. But mine, it didn't really set enough. It's more like pudding. I'll have to try it again and see if I can get it so it can flip over and then be more like a Jello kind of thing. Well, that's what tembleque is. It's like tumbling or trembling. Trembling, because it's like shaking. It's jiggling, and trembling. So, and then I tried to make arroz con dulce, which was a little different recipe from arroz con leche that we have in our book here is arroz con leche. I made it with coconut milk and then a couple different spices. They had nutmeg and cloves, and so a little bit of extra spice and cinnamon. And then you said you could either add the raisins or without raisins, so either way. Or you can even sprinkle a little bit of coconut on top too, if you want to, they said. So it has coconut milk instead of the evaporated milk that I usually use for the arroz con dulce, which is arroz sweet rice, basically. Right. So I know that coconut is used a lot. I brought an actual coconut. And also sugarcane is very popular from the island, or, easy to get from Puerto Rico. But what else are some other traditions of foods that you had? Well, I'm surprised that you brought that, and I'm glad that you brought that because that's what my father and my mother, they had in the farm. Well, we're from the rainforest. Okay, so the rainforest all the way up, but not in Yucca, but San Sebastián, it's on the west
northern part of Puerto Rico where all the mountains are. So you're all the way up there in the mountain, which is great for coffee. So they had their roasters and their coffee, and they would grow coffee, and they would sell it. Yeah. And you'd have the machines to dry it and the whole 9 yards and the roasters. And then they also did sugarcane. So they would grow sugarcane. What are some other traditional foods that you would eat? Or because a lot of families pass their traditions on with foods. Right. The staple at my house is rice, white rice and beans. Okay. Usually the red beans, not the white beans, but the red beans. And then that would be a tradition. And then during the holidays, we would have the normal traditions, the peas, rice with green peas, and the roast pork, and the pasteles, which is a mix. It's like a patty of bananas and different things stuffed with meat, with pork. So those are the traditional things. These are traditional holiday desserts. Desserts, yes. So I brought desserts today. I was kind of focusing on desserts. Yeah, these are desserts, and we don't usually make these on a daily basis because they're time consuming. Yeah, So that's why. And you want them to be just right. I know. And you So want them mostly to be holidays, you would right. get these good desserts. Mostly holidays. And then my jar says azúcar, which is sugar. So yeah, sugar cane is in kind of all of this. That was my theme today, is desserts from. Yeah, we had plantation. We had a sugar plantation and a coffee plantation back then. The thing about Nuyoricans, and I speak for myself, when the parents and the grandparents pass away and the farms are left behind, they always reach out to the grandkids and say, okay, who wants the transfer of the land? Who wants to transfer? Who wants to come? Now, no one in my family wanted to go back. So we left about 20 acres of the coffee on the side of a mountain, and also 100 and somewhat acres of the sugar cane. Of the sugar cane. To family members that were there, that were left there. We didn't want to go back. Now, I did take my son down there because he wanted to know whether we could do something there. Right. And where we were born, where my mother was born, there was a creek. So it was like a stream. Very beautiful, and the spring water would come out, and you would see all of the shrimp in the water. Wow. So my son had an idea, well, why don't we bottle this water, filter it and bottle it and sell it. But because it's on the side of a mountain, it's very difficult to get up and down. Yeah. So if you go to Puerto Rico, you've got to drive on the side of the mountain. As a matter of fact, it's very dangerous because it's like two cars don't really fit. Right, so you have to negotiate who's passing who. And, right. Yeah. Right. But that's about it. As far as food is concerned, the normal, and because I'm a second generation. Yeah. My kids are now third generation, so we don't want to lose the traditions, but you normally do lose So maybe some traditions around holidays that you do, and also like different traditions that your families do. Do you have any funny stories about bilingual, like the English and the Spanish, or not understanding? Yeah. I know the whole island, Puerto Rico, the government is bilingual, so it's officially English and Spanish. It's a Commonwealth, the U.S. Commonwealth. So go ahead and tell me maybe one of your favorite stories about maybe being bilingual or Spanish and English, or. Well, I think in Spanish, and a lot of Nuyoricans think in Spanish, and then they translate in English. So sometimes we put our nouns before our verbs, and so it's very difficult. And growing up, I recognized that really quickly when I had to always start thinking. And you know how they always say, whoever's looking up, whoever's looking down, why do you do that? And that's because we're processing things in Spanish Thinking it, versus English. And do you dream in Spanish or in English? Both. Both. Wow. Okay. Yeah. I think it's interesting, to be able to speak two languages, to be able to think in two languages. Your dialect changes, your voice changes. The rhythm your kind of even changes. change. Yeah. Yeah. Well, and we're just about to experience that because we are switching over to Spanish. Vamos a hablar en español. So, hola, soy la Maestra Julia, Pospishil, y aquí tengo mi amiga Diva. Hola, Diva. Hola. Gracias por venir hoy. Gracias. Hoy estamos hablando no de Puerto Rico, porque tenemos otro episodio que es de Puerto Rico, que tiene 3.3 millones de gente, San Juan, 300,000 más o menos, pero en Nueva York hay Nuyoricans. Nuyorican. Y hay como 1.5 millón o 9% de la población de la ciudad de Nueva York, o 32% de los hispanos enteros que están en Nueva York son de
descendencia, tienen antepasados o descendencia, parientes, sí. de Puerto Rico. So, en Chicago hay uno que se llama Chi-Town, en Filadelfia, Philly-Rican, pero tiene segundo o tercera generación. Empezaron en 1917, había una gran migración en 1940 y 1950. Y hay mucha gente famosa de Puerto Rico que tienen padres de Puerto Rico, abuelos de Puerto Rico. Cuéntanos de su cuento. Sí, por favor. mis padres vinieron de San Sebastián, Puerto Rico, un pueblito pequeño en el oeste de la isla. En las montañas. En las montañas, donde tenían sus fincas finca de café, que tengo aquí para hablar con ustedes, finca de la Caña de azúcar. Caña, sí. Y se hacen bebidas de eso también. Oh, ya, bebida de caña de azúcar también. Sí, sí. El abuelo mío usaba eso para hacer, no lo sé decir en español, bootlegging. Hacían el ron, que estaba prohibido, pero lo hacía, lo vendía con la caña. Eso en nuestro programa. Con la caña, eso ya no se hace, pero en aquel entonces sí lo hacían. Mis padres vinieron en 1953, fueron a Nueva York. Yo nací en Nueva York, en Brooklyn, New York. Entonces mi mamá secundaria de la escuela y mi padre fue hasta tercer grado. No sabía mucho hablar español como el español se debe de hablar. Por eso el español que tengo yo lo llamo Spanglish, porque la R a veces no lo digo correcto, las S a veces tampoco. Por ejemplo, si digo quiero más, es quiero más, ¿verdad? Es más, no es más. O buenos días. ¿Cómo se dice buenos días? A veces se dice buenos días. Buen día. Buen día. Se le olvidó el bueno, si se le olvidó el días, buen día. Buen día. Sí, pero lo que pasa es que nosotros en Nueva York nos sentíamos que no pertenecíamos mucho porque hablamos español, inglés, no pertenecíamos. No, aunque fuéramos americanos, no pertenecíamos. Bueno, vamos a Puerto Rico y allá nos dicen que estamos muy americanizados, que todo es americano, o sea, cómo hablamos, cómo pensamos, las ideas, todo era diferente. Cuando me criaba, tomábamos mucho es como café. Tener dos mundos, sí. Dos culturas y balance entre los dos culturas. Yo creo que hay mucha gente que sienten así, que tienen padres de otros países también. Sí. Y es difícil cuando uno ya está aquí, ya está americanizado y tiene hijos. Entonces ahora, en mi casa, siempre hablábamos español también. Quería que mis hijos aprendieran. Ponía las novelas, a la televisión, las noticias en español, para que ellos escucharan el idioma y no se lo olvidaran. Tengo nietos de Puerto Rico, tengo nietos de México, tengo diferentes. Entonces, Uno mezcla el idioma del sí, lenguaje. Entonces, lo de Puerto Rico, las costumbres de Puerto Rico ya yo lo estoy viendo que se están disminuyendo, ¿no? Cada generación. Sí, ya se están yendo. Pero es bueno. Algunas tradiciones que pasan a las otras personas son durante los días festivos o durante Navidad. Y hoy tengo postres de Navidad. Tengo un postre aquí que se llama como besitos de coco, besitos de coco. Sí. Y tengo otro, besitos de coco. Y tengo otro, coco es así, coco. Y tengo otro, este también es coco. Tengo otro que se llama tembleque, porque tembla. Pero mi tembleque es un pudín y no tembla exactamente porque debes ponerlo en el plato arriba abajo, pero el mío no es así, tengo que practicarlo más. Es mi primera vez de hacerlo. Y luego tengo también aquí uno que se llama Arroz con dulce. Nosotros tenemos un libro Arroz con leche, que viene con leche evaporado, pero ese tiene leche de coco. Crema de coco, leche de coco, y tiene algunas especias diferentes también, como clavos sí. Y algunas pasas, si quiere pasas. Y luego aquí tiene coco arriba, si quiere.
es opcional. Sí, sí. So la comida es muy tradicional. Cuéntanos del café. El café, cuando nos criábamos, mi mamá nos daba café con leche por la mañana, un vaso. Imagínense, un niño yéndose a la escuela después de tomar un vaso de 8 onzas de Soy café. una maestra y no quiero también, niños con tanto café. y también en aquel entonces, siempre los tengo en casa, no los uso ya, los coladores. Así. Ahora tenemos el Mr. Coffee, como se dice, la greca, ¿verdad? Pero hirvieron el agua, le hierve uno y le echa el café y después lo cuela. Y luego el vaso, En la taza abajo y lo cuela. Y la razón, la diferencia es que en los Mr. Coffees, en las grecas que uno usa, no se hierve el agua. La agua se pone caliente hasta un extremo, pero no hierve. Y esto, como esto es expreso, cuando ve café bustelo, si es bustelo tiene que ser bueno, como dicen en la tele, ¿no? Siempre lo tenemos en la casa. Es algo que no falta en una casa Yo estoy puertorriqueña. imaginando los niños, mis estudiantes, con tanto café expreso después. Pero la razón también era porque nos criamos muy pobres. Entonces, eso era lo más económico, darle al niño, ¿verdad? Antes de ir a la escuela. No comíamos el desayuno porque no había. So nos llenaban de café con leche. Con leche hasta que comiéramos el almuerzo en la escuela. Y después, cuando llegáramos a la casa, otro vaso de café con leche, con un postrecito, algo, un pancito, lo que sea. Y después la cena, y después antes de acostarnos a dormir, nos daban otro vaso. So, eran 3 vasos de 8 onzas que uno tomaba. Por eso tomo tanto café. Sí. Es mucho café. ¿Sabes que en mi casa solo tenemos una cafetera de Costa Rica que es así? Y no tenemos uno que enchufe. Solo tenemos esto en nuestra casa porque no tomamos mucho café. Pero cuando viene una visita dicen, esta es la única café que tiene en su casa. Bueno, pero hay otras comidas también. ¿Otra comida? Cuéntanos para los días festivos, el arroz con candures, el cerdo, el pernil, que se diga un pernil, las ensaladas de pulpo. So, hay diferentes. Y los pasteles, pastelitos. se llaman pasteles. No son los pasteles como los mexicanos que dicen pasteles, son dulces. No, estos son pasteles, son hechos de plátano, de guineos verde. Tienen que ser bien verde, no pueden ser amarillos. Tienen que estar verde. Y a veces uno los ve verde en la tienda y no sirven porque están tan blanditos. Tienen que ser duros para guayarlo, para poder guayarlos. Y la calabaza y guayarlos y hacer esa mezcla. Entonces con el cerdo, que uno coge la carne de cerdo y la pica y hace como un sancochito de un guiso. Entonces en eso hacemos los pasteles y los envolvemos, los servimos. Toma mucho tiempo para hacer pasteles puertorriqueños, pero es tradición. En las Navidades no vas a la casa de un puertorriqueño que no los tiene o los ha comprado, los ha hecho, pero siempre no falta. Wow, increíble. Well, cuéntame también en los últimos minutos, ¿cómo siente crecer en Nuyorican, como Jennifer López y Marc Anthony. Sí. Creciendo en New York como un Nuyorican, uno se siente que no pertenece, pero pertenece. Y después va a Puerto Rico, pertenece y tampoco pertenece por las costumbres ya. Ya tenemos las costumbres ligadas, ya mis hijos nacieron también acá, son la 3ª generación y ya uno ve la diferencia, que uno se ha americanizado más. Es verdad. Son ciertas cosas que uno piensa, ¿por qué lo hacen así allá cuando nosotros es más fácil hacerlo aquí? Ahora, hasta el mismo idioma, idioma español que yo hablo, yo puedo decir una palabra que significa 10 en inglés. Y por eso se habla Spanglish, porque a veces uno no está hablando español y no está hablando inglés y no se está comunicando con la persona. En lugar de decir, abre la puerta, dicen, abre the door, o algo así. Park the auto, algo así. Parquear. Algunas palabras se mezclan con inglés también. Y es diferente en Puerto Rico, como en México, como en España. Español castellano es diferente. Tiene jerga diferente, tiene palabras diferentes y tiene ritmo a veces diferentes también. Sí, pero una cosa que nosotros siempre
los reímos como familia, ¿no? Mi mamá siempre no compraba el Tupperware, no compraba los ¿Plástico? los Like cosas plásticos. plástico. No, ella usaba todo que venía, que podía comprar plástico y lo usaba. O sea, a veces uno estaba buscando mantequilla y abría la de eso de mantequilla y encontraba frijoles. A veces uno abría la de eso de mantequilla y encontraba ensalada, no importaba lo que era, pero ella usaba todos los plásticos. Eso es una cosa que a veces Muy típico. lo pienso y me río entre yo misma. Digo, ay, pero qué cosa, porque a veces me encuentro yo misma usando algo plástico para algo y digo, ay, no me he ido muy lejos de mis raíces, ¿no? Mis raíces son fuertes. Yeah. Sí, oh, qué bien. ¿Y tienes un cuento sobre el idioma o una mezcla de inglés-español o algo, Sí. o de pequeña? Sí, solamente es que como yo me crié en la casa de mi mamá y mi papá que no hablaban inglés, entonces aprendí el español de ellos primero. Entonces, a los que estaban en la escuela, entonces aprendí a traducirle para ellos, pero a la misma vez pienso en español y tengo que cambiar las palabras muy rápido. So, si me preguntas algo en inglés, lo pienso en español primero antes de contestarte. Y a veces digo algo que no está correcto, grammatically, ¿cómo se dice? Gramáticamente. Gramáticamente. ¿Y Sí. sus sueños son en inglés o en español? Los dos. ¿Los Depende, dos? depende de qué estoy soñando. Los dos. Tan interesante, ¿no? Normalmente en inglés para mí, pero cuando voy a otro país están Sí. en español. So Sí. depende que estoy pensando Sí. en español más cuando estoy en los países hispanohablantes. So, Sí. Oh, qué bien. Well, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Diva, y gracias por contarnos sobre su vida y ser puertorriqueña y ser de sus raíces y ser bilingüe también es un superpoder, yo creo. Sí, y una cosa que la gente se confunde a veces dice, pero eres puertorriqueña, ¿verdad? Siempre le dicen a uno, eres puertorriqueña. Gracias. Sí, soy puertorriqueña, pero soy americana. Yeah, La bandera mía es dos, tengo la bandera americana y la bandera puertorriqueña. Gracias Pero por soy decirme. americana, sí, aquí. Este es mi país, Yeah. esta es mi tierra. So, a veces se confunde la gente Yeah. porque le dice, ¿pero de dónde eres? Pues me nací en Brooklyn. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? De Brooklyn, New York. Soy ¿Qué te de puedo Estados decir? Soy Unidos. americana, pues mis padres son de Yeah. Puerto Rico. Eres de Puerto Rico. Pues a veces es bueno, tengo el orgullo de Puerto Rico, pero también tengo el orgullo de ser americana, Yeah. de nacer aquí. Sí, es el bueno de los dos mundos, de tener los dos mundos. Well, muchas gracias De nada. y que le vaya muy bien. Gracias. Y hasta luego. Hasta luego, bye bye.